Patient with long-term history of DM type 1 and 12 weeks of gestation, HbA1c 12. يا لهوي, more than 6.5. This is incredibly high. فمعناته راح تفكر بمين؟ بالcongenital malformation على طول, because there is a direct relation with a proportionality between the HbA1c level and the risk of having a fetus with congenital malformation. Now, لو يكون السؤال مختلف نوعا ما وحط لي بدال DM1 اللي هو diabetes mellitus type 1 GDM, وقال لك والله جاتني في الترايمستر الثاني ولا الثالث والاتش بي اي 1 سي 12، ايش راح تفكر فيه؟ مستحيل اختار congenital malformation. I'll choose macrosomia او preeclampsia. اوكي, لانه في الجي دي ام it's rare that you're going to have a fetus with congenital malformation. alright, it's too late لانه يتبين بالفيرست ترايمستر ويوجوالي مع البري-gestational diabetes. اوكي, طيب patient with long-term history of DM type 1 in 12 weeks of gestation وال HbA1c 12 مرتفع أكثر من 6.5, which of the following complications most likely to happen؟ الجواب congenital malformation المفروض, بس مو موجود. ندور على macrosomia, مو موجود. نروح على pre-eclampsia because it's the second most common after المacrosomia. اللهم لو كان GDM مثل ما قلت يا أخوان بيطمن قلبي وأنا أقول pre. لو كان في هنا congenital malformation راح أختارها, ولو في ماكروسوميا congenital malformation وبري-eclampsia طبعا الcongenital malformation راح اختارها, لأن في الفيرست ترايمستر direct proportionality with HbA1c. أما لو كان GDM لا طبعا راح اختار الماكروسوميا. realistically في second third trimester. Gestational diabetes most associated with what? Pre-eclampsia, polyhydramnios, IUGR, نفس ما اتفقنا ماكروسوميا GDM مع البروماكروسوميا. إذا ما في ماكروسوميا pre-eclampsia. What is the most common complication في ال GDM؟ أيضا مو we already said it, مو congenital anomalies. الماكروسوميا, congenital anomalies more common مع مين؟ pre-gestational. Patient, diabetic, and pregnant, what's the most useful test that will determine prognosis for the baby? Prognosis يعني outcome of the baby. واحدة diabetic معناته إيش؟ لازم نشيك على HbA1c. Why do you think we should be looking for the glycosylated hemoglobin? لأنه راح يعطينا window of how she has been dealing with the glucose ولا diabetes for the past 3 months. حط في بالك من الهيموغلوبين هذا lives where it's part of what? Red blood cell. Red blood cell life expectancy حقها 3 months, 120 days. That's why it's going to give you a window for the past 3 months and how she has been dealing with this diabetes. إذا كان مرتفع والله في huge prognostic factor for a poor prognosis. All right. Diabetic mother came at 10 weeks. What test that will tell you the risk of chromosomal anomalies؟ شوف, test أولا at 10 week وندور على chromosomal anomalies على طول. nuchal translucency, ultrasound nuchal translucency already we discussed it. ترى هو ما بين 10 ل 14 week ويمجر الاريا هذه بالتحديد. شوفوها هذه بس we highlighted it fluid. why؟ لأنه هو يعتبر marker للفيتال chromosomal defect. جميل. ف it's very important that you look at the weeks لأن من 10 ل 14 هي. Patient 36-year-old, diabetic on metformin, delivered a baby with congenital anomalies. Oh my goodness, yeah. There's a risk factor in front of you. Screaming, congenital, عندها risk, عندها already one pregnancy مع congenital anomaly. فهذا risk factor. She wants to conceive now. تبغى تحمل البنية. What is the most appropriate action؟ طبعا احنا قلنا بأنه الفوليك acid will reduce the neural tube defect and congenital anomalies by 70%. All right. This is why we discussed during the very beginning of the mind map the dosages of folic acid. Folic acid نعطيه 400 ملغ لكل pregnant females. However, if she's a high risk patient معناته عندها risk factor إنه والله previous baby كان في congenital anomaly, راح نزيده إلى 1 إلى أو 800 ملغ. طيب إذا ما لقينا هذا في الخيارات لأن هنا محطوط 400. Check this. Where is it? Yeah. هنا حاطين لك والله folic acid 400 وهي high risk patient. جميل. ليش؟ لأنه عندها already congenital anomaly في previous baby. فما راح نختار الفوليك acid, راح نختار الانسولين. لأن either ways we should be controlling her insulin. metformin والله ما كفى. هو الفيرست لاين دائما الانسولين. فنغير لها الميتفورمين إلى الانسولين. Okay. Congenital testing, money counseling, this is not useful here. لأن احنا ما عندنا والله repetitive recurrent issue. هو previous anomaly وفي عندك very fine presentation the diabetes in front of you. But female hypertensive and diabetic on ACE inhibitors وانسولين وميتفورمين she decides to get pregnant soon وعندها lab proteinuria معناتها في مشكلة في الكدني. HbA1c 8
What is your most appropriate advice for her regarding diabetic control and fetal congenital malformation? السؤال واضح محدد لي what do I need to do regarding her diabetes مو regarding her heart issue والACE والhypertension. ما قال give any advice about الACE ولا اساسا she has to stop الACE when we switch her to labetalol. الله لا يعقب شر عارفين الكلام ده. But the question is about what is the advice that should be generated or like given to the patient regarding her diabetic control and fetal congenital malformation. احنا قلنا there's a proportionality and direct relation between the fetal congenital malformation risk and ال HbA1c level. وهنا عندنا 8 more than 6.5. فاحنا we try to control her HbA1c to normal near normal as soon as possible before the pregnancy. The pregnant and diabetic hypoglycemic في ال ER who has to be giving glucose, what route will you give this patient without harming the baby? IV, peripheral venous اللي هو intravenously. At what gestational age we started diabetes screening in pregnant women? 24 وقلناها من قبل موجود في المايند ماب. Pregnant at 22 week of gestational age 22 week gestational age. سوت oral glucose ولا oral glucose challenge test وafter 1 hour high, after 2 hour high وafter 3 hour high. What is next؟ حط في بالك بأنه in order to establish gestational diabetes mellitus لازم تكون بعد 24 week. إذا كانت قبل 24 week في group of the patient ما تروح مستوصف ولا تروح مستشفيات، ممكن جاية من قرية وما تقيس السكر حقها ولا عندها معلومات عن مرض السكري، فتاكل وقبل ما له دخل بموضوع الحمل وصار عندها سكري وحملت وجات العيادة واكتشفت ان عندها pre-gestational diabetes. ليش؟ لأنها قبل ال 24. alright؟ فهي عندها pre-gestational diabetes احنا اللي اكتشفناه الآن because it's before 24. alright؟ So what do we do here? We need to check the previous 3 months. احنا اتفقنا بانه هذول الدايابيتك ايش راح نسوي معهم في البدايه من المانجمنت؟ راح نقيس الاتش بي اي 1 سي. هذا هي احنا اكتشفناها قبل 24. اذا كانت 24 وطالع لا تحسبها على انها جاستيشنال دايابيتس، مع انه ممكن تكون 24 ومور ذان ذات وعندها جاستيشنال ولا اللي هو عندها بري جاستيشنال، بس صار بي ديفرنشيتد. اللي علينا من هنا الليسته اللي هنا البري جاستيشنال دايابيتكس تقيس لهم ال HbA1c. I'm just trying to help you remember that there's a mind map with all these information written on them. ال HbA1c will be measured عشان نشوف الليفل حقه لأنه we need to check if there's a risk of congenital malformation. Pregnant with uncontrolled diabetes, what is the most likely complication to happen to the baby? Respiratory distress syndrome. قلنا إذا صار delivery after delivery. شوف كيف حط لك after delivery لأنه في اللي هو RDS surfactant that should be produced in 26th week during pregnancy will not be produced sufficiently. وظيفة السرفاكتنت هذا يحمي الالفيولاي اللي موجودة في اللung of the baby from collapsing أثناء البريثنج. So basically after delivery البيبي راح يمر على RDS لأنه ما عنده السرفاكتنت هذا. Okay. Pregnant lady with one abnormal GTT or OGTT regarding reading after 1 hour. Okay, after 1 hour. What is the most appropriate management? هنا يسألك عن المانجمنت، ما راح يقول لك والله السؤال إنه هذا 2 step ولا 1 step approach. هو قال لك إنه abnormal 1 hour فأنت تعتبرها اللي هو إيش 1 step approach، لأنه قاعد يسألك عن المانجمنت. So we already discussed إنه في عندنا طريقتين للسكرينينج. إذا كانت الطريقة الأولى اللي usually it's being used in America اللي هو 2 steps. الطريقة الثانية اللي هو 1 step وناقشناها في السلايدات. It's used here. If you have one abnormal finding, one is enough to establish a diagnosis of GDM فتبدأ العلاج على طول. خلاص you diagnosed her. فاللايفستايل modification is the first thing that you should do. Alright? Easy peasy. لأن احنا قاعد نتكلم على GDM. She's diagnosed now. Pregnant lady وصار عندها GDM. We diagnosed her. So we need to start with lifestyle modification. إذا ما نفع الموضوع switch her to insulin. What is the pathophysiology of GDM? اتفقنا بأنه الهيومن بلاسنتا لاكتوجين هو المتهم وهو المسؤول الرئيسي والأول لتثبيط عمل الأنسولين، والأنسولين هو اللي يفتح مثل الباب، يفتح لك الخلية ويدخل الجلوكوز فيها. إذا ما في أنسولين ولا الأنسولين قاعد يتثبط عمله الجلوكوز will build up in the blood causing GDM, in other words glucose intolerance. طيب gestational diabetes is what? In other words normal pregnancy associated with diabetogenic condition. Diabetogenic معناته الهرمونات that are the hormone that is secreted by the placenta chiefly اللي يطلق عليه اللاكتوجين. وهو اللي يسوي لك already I've told you what it does يعني previously and also the previous question. So هذا السؤال مو مكتمل للأمانة، يعني هم ذكر الدكتورة وفاء but I didn't really copy it properly. هو
I think it's about a diabetic patient. هو طبعا مو diabetes. شنو النورمال، شنو اللي مو نورمال في الست اوف symptoms او في الست اوف diseases هذول؟ اذا عندك واحده وعندها uncontrolled diabetes بتفكر ببري اكلامسيا، بتفكر باي يو جي ار يصيب البيشنت، يصيب الفيتس هنا intrauterine growth restriction، والبري اكلامسيا affect both اللي هو hypertensive disorder المother and the baby. البوليهيدرامنيوز affect the baby ليش؟ اللي هو too much water عشان بسبب البوليديبسيا. المهم انه السيستيك فايبروسيس ما له دخل بالموضوع لان هذا inherited disease و genetic disorder وفي genes involved in it و affects primarily lung و digestive system وفي mucus being secreted excessively etc etc. طيب newly diagnosed mother with GDM what is the first line of treatment؟ وانت مغمض سهل جدا diet. اذا ما اشتغلت الدايت صح راح نعطيها subcutaneous insulin. I need to connect this goddamn laptop to my charger otherwise I'm going to lose y'all and lose this video. طيب best test to check the glycemic control during a pregnancy the routine visit the pregnant with DM. وشنو هو best test للglycemic control during pregnancy؟ معناته الشغله روتينيه تشوفها بشكل يومي. هو في العياده احنا ايش؟ اذا جات المريضه نعطيها الجلوكوميتر. هذا الجلوكوميتر يقيس لك اياه ونطلب منها انها تقيسها 4 مرات في اليوم وتسجلها على ورقه، الورقه تكون مطبوعه وموجوده في الاوت بيشنت كلينيك نعطيها للمريضه، رايت؟ وفيها جدول كبير ونقول لها والله قيسي بوست برانديال وفاستنج الخ، ونعلمها ونحط حتى ارقام ونقول لها جيبي الورقه هذه معاك الاسبوع القادم حتى نشوف how are you controlling your glycemic index ولا your glucose level ولا your diabetes. دام انه ما في هنا الخيار هذا اللي هو روتين تيستينج اللي هو بشكل يومي يعني what are we going to do؟ ال HbA1c. مع انه بالواقع يا اخوان الله يخليكم remember that this is not really what we do. يعني routine measurement و daily measurement هذا الجواب الصحيح. بينما هنا مو موجود فنختار ال HbA1c. Pretty much that's it. See you later alligator. Next time we're going to discuss and tackle another problem من دكتور وفاء's PDF in a way that you all going to love. That was Dr. Legionella and God bless you all.